Okay, I think you all can see my screen. And first of all, we are going to learn basic set of basic things that we want to start write programs, right? I think you all remember what we do for that flowchart part. So here also we are going to do certain things similar to that, because usually what we call that flowchart is usually a graphical representation of algorithm, right? Because before writing programs, usually we have to have a design how to do that, right? So we are not going to draw any other pictures to do that. What we do is the pictorial representation is just what we did 2 or 3 weeks back, I think 2 weeks back. That is flowchart, right? So once you figure out how your flowchart looks like, similarly, you can take the variable, take the syntax structure defined in VB and write the program based on the flowchart you have designed, right? Because flowchart is the graphical representation of a program, okay? So before going into write programs, usually we design it with a textual representation or graphical representation. And even without doing that, you can, because if you're doing like that, then the design will be within you, right? Within in your head. So however, you can first think of how to develop your program and then write the program with help of the instructions which is available in VB, VB or any other programming language. ඕනම programming language එකක් ගත්තම ඒකේ තියෙනවා design කරන්න ඕන program එකක් ලියන්න කලින් design කරනවා කියලා කියන්නේ අපිට graphical විදිහට design කරන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් textual විදිහට design කරන්න පුළුවන්. The graphical විදිහට design කරන එක තමයි අපි කරේ flow chart කියලා. ඒතර flow chart එකේදී මතක ඇති අපි එක දේවල් වලට පොඩි flow chart එකක් අනින්න කියලා කිව්වේ. ඇත්තටම ඒ task එක කරන්න පොඩි program එකක් ලියනවා වගේ තමයි. program එකේ structure එක අපි graphically ඇඳලා ඒතර දැන් කරන්න යන්නේ ඒක කොහොමද code එකකට හරවලා උත්තරේ ගන්න කියන එක. හරි? ඒතර code එකකට හරවද්දී අපිට programming language එකේ තියෙන syntax එක කියන්නේ ලියන රටාව මොන වගේද කියලා ඉගෙනගෙන ඉන්න ඕනේ නැත්නම් ලියන්න බෑ. Usually you know that if you are learning any other language, right, you will have to know what kind of words are there and how words should be organized, right? Otherwise you can't speak or you can't write. Likewise here also you have to know the words you have there, which we simply call as keywords. Key terms are there. And you have syntax and semantics. A structure is there. How the flow or the structure, how you can organize those keywords, right? So without that, you can't write programs. So here, from this session onwards, you are going to learn those things little by little, right? So we'll talk about variables today. This is one thing we are going to learn, because if you want to store data within the computer, you know that we have computer's memory, right? So whatever the data we give will be stored in specific memory locations. But from the programmer's perspective, programmers should have to refer those places. So usually what we use is variables to refer those locations, right? Because it's difficult for us to remember the memory locations because there are numbers. So the easiest way or the common way how we do that is using variables, okay? So let's discuss about variables and try to create some variables using VB6, and let's see what will happen, okay? අපි ඉගෙන ගන්න හදන්නේ variable සාමාන්‍යයෙන් කොහොමද දන්නවා data computer එකේ store කරනකොට මතක තියාගෙන ඉන්න ඕනේ කොහොමද store කරන්නේ කියලා. මතක තියාගෙන ඉන්නවයි කියලා අපි කියන්නේ ඇත්තටම computer එක ඇතුලේ තියෙන memory location එකක් ඇතුලේ තියෙනවා. එතකොට computer එකේ memory එකේ location එක කොහෙද
ඒක කොහොමද refer කරන්න කියලා එච්චර computer එක හිතන විදිහට හිතන්න අමාරුයි program කෙනෙක්ට. programming language එකකින් facility එකක් දීලා තියෙනවා. ඒක අඳුන ගන්න වෙනම නමකුත් එක්ක. හරි එතකොට program එකකදී අපි variables අනිවාර්යෙන් පාවිච්චි කරනවා. data store කරලා තියාගන්න. number එකක් numbers කීපයක් store කරන්න ඕන නම් අපිට variables කරහා store කරගන්න පුළුවන්. ඒතර variable එකක් හැදුවම computer එකේ ඉඩක් අපිට වෙන් කරලා දෙනවා. ඒතර ඒ තැන අපි මොකක් හරි නමක් දාලා refer කරලා variable එකක් විදිහට මතක තියාගන්න පුළුවන්. Okay. This is the simple definition of a variable, a storage location in memory, right? So simply a variable is called as a storage location in memory. If this is your computer, right, there will be places to store data, right? I'm not going to draw the direct structure, the original structure. I can't do so. This is just a sketch, okay? So you should have to have a place to store. What we will usually do is assume that you want to store number 100, right? So what we will do is you have to put it into the memory, and to refer that we are going to use the variable name, right? Let's say x, right? So this refers to a specific memory location in your computer, and with help of this variable name x, we can see what are the values we have stored there. Okay. අපිට පුළුවන් සාමාන්‍යයෙන් දැන් rough structure එක මේ ඇඳලා තියෙන computer memory එකේ මොනවා හරි data දාන්න ඕන locations තියෙනවා. එතකොට ඒ location එකට අපිට data එකක් add කරන්න බෑ. ඒ location එකේ numbers අපි මතක තියාගන්න යන්නේ නැහැ. අපි කරන්නේ variable එකක් කෙලින්ම හදනවා. එතන ඔයගලන්ට මම මේ x කියලා දැම්මේ variable එකේ නම. එතන x කියලා කිව්වම එයා අපේ computer එකේ මොකක් හරි තැනකට ඒ x කියන එක refer කරන් ඉන්නේ. කියන්නේ මෙතන තමයි x වලගේ තියෙන්නේ. හරි දැන් ඔයගලන්ගේ ගෙදර lockers තියෙනවා කියලා හිතන්න. lockers 10ක් විතර තියෙනවා නම් එතන කැමති තැනකට ඔයාට මොකක් හරි නමක් දාගෙන තියාගන්න පුළුවන්. ඒ locker එක මොකක් හරි නමකින් නම් කරනවා. මොනවා හරි data දාන්න ඕන එනකොට ඒ locker එකට දාන්න පුළුවන්. data එළියට ගන්නකොට ඒ locker එක open කරලා ගන්න පුළුවන්. Likewise here also it's possible to do so, right? So a variable is simply a memory location, and you can give the name there, right? So what this memory location will do is holds data information while the program is running, right? These storage locations can be referred to by their names, right? So the data will be stored while your program is running. So all the necessary data will be loaded from this location, plus it will be restored to these locations also, right? So this is basically do whatever the things we will inform it to do, right? So with help of our program, we can do so. අපිට program එක ඇතුළේදී මේකට data insert කරනවාද එහෙම නැත්නම් location එකේ තියෙනවා print කරනවාද ඒ වුණ දෙයක් තීරණය කරන්න පුළුවන්. දැනට මතක තියාගන්න variable එකක් කියන්නේ computer එකේ storage location එකක්. අපි refer කරන්නේ එහෙමයි. ඒතර නමක් දීලා අපිට refer කරන්න පුළුවන්. අවශ්‍ය දත්ත අපිට ඒක ගබඩා කරන්න පුළුවන්. ඒ වගේම තමයි ආපහු ගන්න පුළුවන්. Every variable has 3 properties: name, data type, and value, right? So now you know what is name, right? Here for an example, I have given a name as X, right? Ma'am? Yes? I can't see your screen, ma'am. Really? I think it's disconnected. Okay. Now it's possible, right? Yes, ma'am. No, it's okay. Okay. So I was talking about memory locations. Okay. So here I'll draw that again. Assume that this is your computer and you have memory locations, number of locations. And I'm going to mark a place as X, and I'm going to add 100 there, right? So I simply have a memory location referred as X.
and I have inserted date. I think I have already discussed these things, even though you didn't see that. It's described about what I just did now. Okay, thank you to the කලින් කිව්ව ටික තමයි කිව්වේ. හිතනවා කියනකොට අහන් හිටිය නිසා මෙහෙම නැන්දම් පැහැදිලි ඇති කියලා. Every variable has three properties. These are the properties: name. This is what we already know. Okay, so x in my case, that is x. And this will refer to a specific memory location. Okay, so I have created a variable and I have named it as x. So that is this. And the data type. Data type usually refers to what kind of data we are going to store within this location. There are different types of data, you know, right? For numbers, for letters, and for currency values and so on. There's numbers with decimal points. Likewise, we have different types of data that can be stored within this computer memory, right? So based on the data type we are going to use, we will have to give a proper name, right? There are a set of data types available in VB, not only for VB, for the other programming languages also, they have their own data types. Okay, so when we are learning VB6, we are going to learn about whatever the data types available for VB6. So if you are telling your computer to create a variable like this, you just can't give only the name. You have to give three things, right? Those are name, data type, and the value, right? So data type is what we use to tell the computer what kind of data we are going to store. And the value is the value we are going to give to store within that location, okay? So here you see some example definitions, declarations. They have here you see three declarations. That means you have declared three different variables. And when you look at this declaration, there's a specific pattern, right? So you will have to maintain that pattern because this is the way, or this is the syntax structure how we declare a variable in Visual Basic 6. Right? ඔයගොල්ලන් variable එකක් හදනකොට program එක ඇතුලේ මේ විදිහට මේ pattern එක, මේ format එක, ඒ කියන මේ syntax structure එක මේ විදිහට maintain කරන්න ඕනේ. මෙතන variables තුනක් හදලා තියෙනවා. ඒතර හැමතිස්සෙම variables මෙච්චරක් හදන්න ඕනේ කියලා එහෙම එකක් නැහැ. අපිට program එකට අවශ්‍ය විදිහට අවශ්‍ය ප්‍රමාණයට variables හදාගන්න පුළුවන්. ඒකට කලින් කිව්වා වගේ variable එකක් හදනකොට අපිට අවශ්‍ය දේවල් කියන්නේ variable එකක දකින්න පුළුවන් දේවල් තුනක් තියෙනවා. නමයි, data type එකයි, value එකයි. ඒත් මේ variable එක ඉස්සෙල්ලාම අඳුන්වා දෙනකොට අපි ඇත්තටම මෙතන value එකක් පාවිච්චි කරලා නැහැ. පස්සේ තමයි value එක දාන්න යන්නේ. In this example, you can't see the value, but you can see two properties of that name and data type, right? So I'm going to underline the names now. Item name, QTY, and price. Those are the names. And now I'm going to underline the data types: string, integer, double, right? And other than those two, you see dim and has, right? So that is the structure of defining variable, right? So if you want to create a variable, first you will have to start with dim, D-I-M, and you can give the name of the variable you are going to create, and you will have to give as, and finally you will have to give what kind of data type you are going to use. For an example, I have created X, right? So I'm planning to store number 100 there. So usually here, this is an integer value. You know about integers, right? So for numbers, we call integers. So X should be integer value. And therefore, if I want to mention about my variable within my program, then I have to start like this, right? To do this, I have to declare dim
and x as, then I will have to give the data type integer. So here I have declared x. So once your compiler is the one that will start to check your program and compile, and finally it will allow you to run the program, right? So it will check for errors usually after writing the program. When we run it, it will first compile and convert into the machine code, and then it will run, right? So when it see this line, it will create a variable and give a name as x, and it will mark that it is going to store integer values. එහෙම දුන්නම computer එක දන්නවා VB වලදී. ඇත්තට VB වලදී අදාළ compile එක මේක machine code එකට convert කරනවා. මේ ඔයගොල්ලෝ දන්නවා ඇති සාමාන්‍යයෙන් computer එක electronic signals නේ. එතකොට අපි binary format එකකට ගත්තොත් 1010 ඔය වගේ patterns වලින් තමයි හැම program එකක්ම ලියන්නේ. අපිට 10 patterns වලින් programs ලියන්න තේරෙන්නේ නැහනේ. මේ වචනේ කියන එක තමයි අපිට ලේසි. ඒකයි අපි එහෙම programming languages පාවිච්චි කරන්නේ. The reason for using this kind of programming languages because we can't write programs with help of numbers. It's really difficult, right? So simply we use this kind of a programming language. Any programming language we prefer and which is available. Okay, so once we write the program using this kind of a higher level programming language, however, it should convert it into this machine instructions, right? So compiler is there. So the compiler will compile it and convert it into the machine code. So finally, within your computer, machine code is the one which will run inside your computer, right? Machine code will run inside your computer, but we are not going to write programs using machine code. We are just using higher level programming language, right? So once you run it, it will convert into the machine code and run. So when it see this kind of line, what it will do is it will create a specific location in memory and set it to be store an integer value. Okay? I think this is clear to you. So remember, if you are asked to create a variable, start with dim and give variable name, write as, and finally you will have to give the data type. Okay? And there are a set of rules. When a variable name, select the following rules should follow. The name must begin with a letter, with a letter, maybe as much as 255 characters long, but don't forget that somebody has to type the stuff. Okay, don't use lengthy names, right? Make it short, right? Not really short, but it should be meaningful and start with a letter. Okay, must not contain a space or an embedded period or type declarations, right? So there are certain things that we can't use for variable names. Must not be reserved words. That means there are certain keywords. For an example, dim. We have just learned about dim. You can't use dim as a variable name, right? String, integer, double, those are reserved words. Or we say keywords within the programming language, so we can't use those, right? If we use those, then the program will confuse whether it's a variable or any variable or a keyword available. The dash, although legal, should be avoided because it may be confused within the minus sign, right? I think that is clear to you. Instead of first name, use the first underscore name or first name, right? So you will have to begin with letter, right? So we are not going to write one name like that. This is prohibited, right? We are not going to write like this. If you want to give name 1, then you can simply say name 1 or else name
underscore 1, right? Like that. I mean, you can give lengthy names up to this level, and you can't keep spaces. For an example, if you want to mention first name, you can't write like first space name. This is not possible. Instead, to cover up, you can simply put underscore here, right? And you can't use these symbols, right? Punctuation mark, hash, percentage, dollar, and an at, right? You can't use. Must not be a reserved word. That means whatever the keywords or key terms we are going to learn within the language will not be possible. And minus, for an example, here it is given first dash name. It looks like first minus name, right? So don't, it is legal, but don't use like that. Instead, use something like that or like this, right? This is clear. So මේ rules ටික මතක තියාගන්න. අපිට letter එකකින් තමයි සාමාන්‍යයෙන් අපි පටන් ගන්නෙ. variable name එකක්. මම හිතනවා මතක ඇති variable name එක කියන්නේ මේ තියෙන variable x ඊළඟට item name, quantity, price, those are variable names. Okay. නම හැමතිස්සෙම letter එකකින් පටන් ගන්න. ඊළඟට ටිකක් දිග වුණාට කමක් නැහැ. හැබැයි මේ limit එකට වඩා යන්න බෑ. ඊළඟට අපි ලියනකොට upper case lower case විදිහට balance කරලා පාවිච්චි කරන්න. සාමාන්‍යයෙන් ලියනකොට ගොඩක් වෙලාවට අර upper case එක lower case එක මාරු කර කර වගේ තමයි ලියන්නේ. මේ ලියන ස්ටයිල් එකක් තියෙනවා ඒක ඊළඟ එකේදී කියන්නම්. එතකොට බලන්න දැනට මතක තියාගන්න මේ කියන ප්‍රධාන rules ටික. symbols මේ symbols පාවිච්චි කරන්න බෑ. එහෙම කරොත් program එකේ errors එනවා. සහ දැනට තියෙන programming language එකේදී අඳුන්වලා දීලා තියෙන words names විදිහට පාවිච්චි කරන්න බෑ. උදාහරණ විදිහට දැන් ඔයගොල්ලෝ ඉගෙන ගත්තා මේ dim කියන එකයි as කියන එක. dim කියන එකවත් as කියන එකවත් ඔයගලන්ට variable එකකට දාන්න පුළුවන් නමක් විදිහට පාවිච්චි කරන්න බෑ. ඊළඟට dash එක possible පුළුවන් ඒ වුණාට පාවිච්චි කරන්න එපා. මොකද ඒක minus එකත් එක්ක අර අඳුරගැනීමේ අපහසුතාවයක් වෙන නිසා. underscore පාවිච්චි කරන්න නැත්නම් එක දිගට ලියාගෙන යන්න. අර upper case lower case මාරු වෙන විදිහට. Variable naming conventions. Conventions are not rules but standards, right? Remember that. Not rules but standards. That means if you do not follow the exact pattern, but still if you are following the rules we discussed just a while ago, right, then your program will work. But these are some of the standards that programmers follow for the clarity of the program. මේ program එකේ clear program එක අපි ලියන එක clear වෙන්න කෙනෙක්ට පහසුවෙන් කියවලා තේරුම් ගන්න පුළුවන් වෙන්න ඕන නිසා තමයි මෙතන දීලා තියෙන්නේ මේ විදිහට කරන්න කියලා. නැත්නම් මේ මෙහෙමම කරේ නැහැ කියලා ඔයගොල්ලෝගේ program එක වැඩ කරන්නේ නැතුව ඉන්නේ නැහැ. වැඩ කරන්නේ නැත්නම් අර කලින් කියපු rules ටික follow කරේ නැත්නම් program එක වැඩ කරන්නේ නැහැ. මේ ටික follow කරේ නැහැ කියලා program එක වැඩ කරන්නේ නැතුව තියෙන්නේ. හැබැයි standard විදිහට මේවා follow කරනවා. මොකද ඊට පස්සේ අපි ලියන program එක තව කෙනෙක්ට කියවලා පහසුවෙන් තේරුම් ගන්න පුළුවන්. සහ අපිටමත් ආපහු බලවම program එක පහසුවෙන් අඳුර ගන්න පුළුවන්. ඒක නිසා අපි මේ කියන styles පාවිච්චි කරනවා. Should be meaningful. Usually give a proper name with a meaning. Right? For an example, at the beginning, I told you X, right? So X is just a letter. Rather than that, if I want to give a number, let's say marks. If I give marks, then when I read this name, it has a meaning. So we get an idea that we are going to store marks here, right? But if we mention something like this, we have no idea what we are going to store, right? අපි මේම ගත්තොත් එහෙම මම කලින් x කියලා දැන් x කියලා දාපු ගමන් එකපාරට හිතා ගන්න බෑ මේකේ මොනවද ස්ටෝර් කරන්න යන්නේ. මේකේ නම්බර් එකක් දාන්න යනවද, letters ටිකක් ස්ටෝර් කරන්න යනවද එහෙම කියලා අපිට හිතා ගන්න බෑ. හැබැයි මේ වගේ නමක් දුන්නොත් මේකේ නම් ස්ටෝර් කරන්න යන්නේ marks තමයි කියන එක ඔළුවට එනවා කොහොමද නේ. ඒ වගේ meaningful නමක් පාවිච්චි කරන්න දැම්මේ නැහැ කියලා වැරදි නැහැ. හරි. හැබැයි මේ
විදිහට කරන්න. 3-char prefix style. First 3 letters in lowercase indicate the data type. Then capitalize first letter of each word. Int student name, right? So this is also possible to follow. And again, this is not compulsory. This is just the standard, right? Start with the data type. We have just learned a few data types: string, integer, and double. We are going to learn those data types later, right? So don't worry for now. Just remember that there are a set of data types. So you can simply mention data type with help of 3 letters, and then you can give the name, right? And here you see each letter, the first letter of each word is capital, given in capital, right? So it's easy to recognize that there are 2 words. Okay, now you can try to give correct variable names for these. Account number 35, for account number symbol, select account number, right? I'm going to let you think of that later, not now, right? So what you have to think about this is check whether what kind of data type, what kind of variable names will be suitable each for each and every point, right? මේ නමක් කියන point එකකටම ගැලපෙන variable එක මොකක්ද කියලා අහන්නේ ඔයගලන්ට කරන්න කියලා කිව්වා. උදාහරණයක් විදිහට මේක ගත්තොත් අපිට දෙන්න පුළුවන් අර rules සහ standard දෙකම follow කරොත්, if we follow both, then you can think of account number. It should be a number, right? So usually the data type should be int, right? Int. And then account number we can give as it is because it's not 255 characters long, I think, right? So you can mention account and again start with capital letter number, right? For this one also you can say int account number 35. And for this will not be possible because in the rule we have stated it should not start with a number, right? Here it has started with a number. If you want to change it, you can put it somewhere at the end. For an example, you can say int, then account number, and finally you can mention 4, like that. And here this is not possible, right? I think so that it is not given there, right? We can't use that copyright symbols, right? So you will have to remove that. Okay. And select, this is not meaningful, right? So we don't know what you are going to store in select, whether this is a number or this is a string or anything. We have no idea, so we are not going to use this format also. And then here account number, I'm not so sure whether you see the space. There's a space here, right? So you can't keep space. Instead you can say int account underscore number, or as how we did it for the first one. මම පළවෙනි එකේ කරපු විදිහටම හරි මෙතන කරන්න පුළුවන්. So මේකේ අහන්නේ correct variable names. මේක ප්‍රශ්නයක් නැහැ, correct. හරි. මම අර standard එකක් follow කරනවා නම් මේ විදිහට ලියන්න පුළුවන් කියලා කිව්වේ. නැන්ට මේකත් still correct. This is right. And this one is also correct. No problem. But with the standard you can write like that, right? ඒතර paper එකටත් අහලා තිබ්බොත් හරිද වැරදිද කියලා. ඒතර ඔයගොල්ලෝ අර standards ගැන බලන්න ඕනේ නැහැ. rules ටික check කරන්න. rules වලට match වෙනවා නම් හරි. ඒ විදිය variables තියන්න පුළුවන්. standard එකට match වෙන්නේ නැහැ කියලා ගැටලුවක් නැහැ. ඊළඟ එක මේක තියන්න බෑ. හේතුව it has start with number 4. And this one is also not possible because here C, right? Select, there are key terms, right? So we are not going to use this one also. And account number, there's a space, therefore we are not going to use this one also, right? Okay, now we have come to data types. By default, Visual Basic are not
variant data variables are of variant data types. The variant data type can store numeric, date, time, or string data. When a variable is declared, the data type is supplied for that determines the kind of data that can store. The fundamental data types in VB, including variant, are integer, long, single, double, string, currency, byte, and boolean. Right. So here you see list of data types available in VB. Right. We are going to learn what we can store within these data types. Visual Basic supports a very vast array of data types. Each data type has limits to kind of information and the minimum and maximum values it can hold, right? So usually, just now I told you that we have number of data types like this. So when we compare these data types, different data types will hold different different types of data. Now, plus there will be a limitation for how much you can store. Numbers ගත්තම numbers හෝ අනිත් values ගත්තම නැත්නම් data types ගත්තම ඔයගලන්ට පේනවා මෙතන කමා දදා තියෙන්නේ data types වර්ග ගොඩාක්. හරි. එතකොට මේ data types වල store කරන data වෙනස් වෙනවා වගේම සමහර වෙලාවෙදී දාන්න පුළුවන් data ප්‍රමාණත් වෙනස් වෙනවා. sizes වෙනස්. ඒකයි මෙතන තියෙන ඊළඟ point එකේ maximum and minimum value එකක් තියෙනවා සාමාන්‍යයෙන් දාන්න පුළුවන් කියලා. කියන්නේ integer කොච්චර ප්‍රමාණයක් දාන්න පුළුවන්ද long කියලා කිව්වම data කොච්චර save කරන්න පුළුවන්ද ඒ වගේ limitations තියෙනවා. size එක මෙතන ඔයගලන්ට පේනවා. data type set එකකුත් මෙතන ඔයගලන්ට තියෙනවා. byte, integer, long, single, double, currency. Right? So byte will store integer value and it will occupy 1 byte, right? So for smaller numbers you can use byte and integer for 8 bytes, long for 4 bytes. So all these three are integer types. Integer, integer, integer. That means you are going to store numbers. Okay. And here also numbers. Here also numbers. So if you want to store a very long number, you can use long. And if you want to store somewhat long number, you can use integer. And if you have very short numbers, you can use byte as the data type. Okay. And single and double, right? Both of these are to store floating point, right? This is for large floating points. Double for large floating point values. Single for small floating point values, right? Because here you see 4 bytes and 8 bytes. If you are not familiar with bytes, how many bits we can store? As I told you, within the computer we have numbers, binary values, right? So usually it will be it will consist with numbers, zeros and ones, right? 0, 1, 1. This is how it will store data, right? So whatever the number or whatever the letter or any other value we are going to give will be converted into this pattern and store there inside your computer. So ඕනම data එක computer එකේ store වෙන්නේ මේ වගේ pattern එකකට. මොකද මේ වගේ pattern එකකට මොකද computer එකට අඳුර ගන්න බෑ letters. අපිට මෙහෙම letters වෙන්නට computer එකේ ඇත්තටම ඇතුලේ letters නැහැ. letter එකක් වුණත් number එකකට convert වෙලා තමයි store වෙන්නේ. throw දෙන ඕනම එක මේ විදිහට convert වෙනවා. මේ byte එකක් කියලා කිව්වම bit මේ වගේ points 8ක්. 8කට තමයි byte එකක් කියලා කියන්නේ. සමහරට දන්නේ නැති කලින් ඉගෙනගෙන නැතිනේ මේවා නේද? ඒක නිසා මතක නැත්තම් ටිකක් මතක් කරගන්න byte එකක් කියවම bit 8ක් තියෙනවා. ඒකට byte කියන data type එකේ bit 8ක් store කරන්න පුළුවන්. මේ 4 byte කියලා කිව්වම මේ 8 ඒවා 4ක්. හරි. ඒ වගේ එක එක sizes තමයි මෙතන තියෙන්නේ. ඒතර අපි store කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන data එකේ size එක ගැන හිතලා තමයි අපි variable එකේ type එක දෙන්නේ. හරි. පොඩිම sizes වලට පොඩිම data
වලට බයිට් පුළුවන් සාමාන්‍ය ටිකක් ලොකු data වලට integer පුළුවන් ලොකුම data වලට long වෙන්න පුළුවන්. ඒතර double කියලා කියමු අපි දැන් දශම ස්ථානත් එක්ක පාවිච්චි කරන values තියෙනවානේ. There are data that we are going to use with decimal places. So for those again we have two options, single or double. Right? These are for with decimal values. Decimal values. Okay. And you know about currency. If you want to give currency value, you are going to use this currency data type. So here string. String means you are going to use characters, right? And date, you have to give a date, right? And boolean, true or false value, right? Whether if you are going to store true or false value, you will have to use a boolean. And another option is there in VB6, that is variant. That means you are not going to give a specific data type, right? Okay. And to give variant, we can use var. We will learn this later. Right? If we simply put var, that means we are not going to give a specific data type. So how it will refer, what data type will be used is based on the data we are going to assign. Right? අපි var කියලා දැම්මත් එහෙනම් නැත්නම් ඒකට කියන variant type එක කියලා. ඒතරම type එකක් නෙවෙයි, කියන type එකක් නැහැ. type එකක් අපි දෙන්නේ නැහැ specific type එකක්. variant එක පාවිච්චි කරනවා var කියලා පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් program එකේදී. var කියලා පාවිච්චි කරොත් එහෙනම් අපි දාන data එකක් එක අනුව ඒ variable එකේ store වෙන data එක වෙනස් වෙනවා. හරි. ඒතර අපිට ඒ විදිහට data type කීපයක් දකින්න පුළුවන්. Okay. Now declaration. This is how we can give declaration. I have already discussed that before when we were discussing about variable names. Names නම් ගැන කතා කරනකොට මේ ගැන මම කිව්වා මේක තමයි ලියන රටාව syntax කියන්නේ එක. In Visual Basic, one needs to declare the variables before using them by assigning names and data types, right? In Visual Basic, one needs to declare the variables before using them. Remember this, right? If you want to use variables, first of all, you have to declare, right? You have to introduce your computer that you are going to use these type of these types of variables within your program, right? ඔයගොල්ලෝ machine එකට කියලා දෙන්න ඕනේ. මම මෙන්න මේ data types සහ මේ variables පාවිච්චි කරන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා මගේ program එකේ කියලා. ඒක මුලින් කියන්නේ නැතුව අපිට පාවිච්චි කරන්න බෑ. හරි. ඒතර declare කරන්න පාවිච්චි කරන command එක නැත්නම් statement එක තමයි dim කියලා කියන්නේ. It is given here. Dim statement is used for the declaration, right? And so when we use this format, we call this as declaration. අඳුන්වලා දෙනවා ඒක තමයි කරන්නේ declare කරන එක. ඒකට paper එකට උනත් variable නම් ටිකක් දීලා variable declare කරන්න කියලා කිව්වොත් මේ රටාවට තමයි ලියන්නේ. ඒක මතක තියාගන්න. If you are asked to declare variables based on different things, then you will have to remember this pattern, right? So this is called the syntax. That means the structure, how you organize. First, you will have to start with the dim and variable name as data type. I have already mentioned this before, so I'm not going to discuss in detail. ටිකර කලින් කියපු ඉඳන් මම හිතන්නේ ආයෙ මම කියන්න ඕන හලකොට මේ රටාව මතක තියාගන්න dim කියන එක ඒ විදිහමයි. මේ නිල් පාටින් තියෙනවා ඒ විදිහමයි. මේ විදිහටම ලියන්නේ වෙනස් වෙන්නේ variable එකේ නමයි data type එකයි. ඒ variable එකේ නම දෙනකොට ඔයගොල්ලෝ අර කියපු rule සහ standard මතක තියාගන්න. Standards කියන එක compulsory නැහැ. Standard කියන්නේ අපේ තියාගන්නේ අපේ ලේසියට programmers ලගේ ලේසියට තමයි standards තියෙන්නේ එක. standards විදිහට තියෙන ඔයගොල්ලෝ සාමාන්‍යයෙන් දන්නවනේ standards කියන ඒවා ගැන. හරි. ඒතර rules කියන එක අනිවාර්යයි. rules පිළිපැද්ද නැත්නම් program එක වරදිනවා. ඒක නිසා ඒ දෙකම ගැන හිතලා variable එකට නමක් දෙන්න
ඊළඟට data type එකේදී මතක තියාගන්න තියෙන data type. අපි දැන් කරගත්ත byte, long, integer, right? Single, double, ඒ වගේ string, ඒ වගේ variable type කීපයක් ඉගෙන ගත්තා. ඒ types ටිකත් මතක තියාගන්න. Yeah. Now we are going to assign values, right? So here, when we were talking about variable declaration, it said, it mentioned that variable should be declared before using them, right? So now we are going to use them, right? Here, I'm just going to the example one. Example one means dim age as integer, right? So here, this is called as declaration. So here you have assigned the value, you have initialized or defined it here, right? How you have used that is you have given number 25 as its age, right? So මෙතන ඔයගොල්ලන්ට lines දෙකක් දැන් තියෙනවා. කලින් ඉගෙන ගත්තා වගේම variable එක ඉස්සෙල්ලාම declare කරලා තියෙනවා. කොහොමද? dim කියලා දාලා variable එකට නමක් දීලා තියෙනවා. නම තමයි age. as කියන එකේ විදිහටම තියෙනවා. අපි හදන්න යන variable එකේ data type එක තමයි integer. right? එතන declaration එක වෙනකොට age කියලා තියා ගන්නවා. ඊට පස්සේ memory එකේ ඔන්නෝම ඉඩක් වෙන් කරලා තියා ගන්නවා. මේක තමයි declaration. ඊළඟට age equal 25 කියලා කියවම age කියලා අපි හදාගත්ත location එකට number 25 assign කරනවා. Right? That is what happened. First, it will create a location for the given variable, and then when you assign values, it will add the value. Right? The equal sign is used for assignment. Right? If you want to assign a value, you will have to use equal sign like that we use in the mathematical equations. Okay? Assign value for a variable. Remember, first need the declaration and in other line assign a value, right? So declaration is the first thing you have to do, right? Remember that. Okay. An example two, dim student name as string, right? Dim is the name of the variable is student name and it should be a string. Okay. Now you are going to declare a variable student name, then we have location and it is string, right? So this was integer and this is string, and the way you assign data will be different because in this case you will have to use double quotation, right? Because this is string, right? Okay, the numbers වලට බලනකොට numbers දෙනකොට ඔයගොල්ලෝ මෙහෙම double quotations දුන්නේ නැහැ. මොකද number එක. හැබැයි string කියනකොට අපි වචන දෙන්නේ අකුරු වචන දෙනකොට ඔයගොල්ලන්ට මේ විදිහට double quotations පාවිච්චි කරන්න වෙනවා. double quotations පාවිච්චි කරාම තමයි ඒකේ විදිහටම save වෙන්නේ. right? String value should assign within double quotations. Remember that, right? Okay. So now we have assigned values to our variable. First we declare, okay, and assigned. And if you are assigning numbers, you can directly give the number. And if you are assigning string values, you can give it within double quotation. Okay. Now constant. There are certain things called as constants. I think you all are aware about pi value, right? Pi 3.14, right? Or as we call something like this. Okay. So this is a constant that will not change. Right? And if you are going to use this kind of constants within our program, instead of using variables, we are going to use constants, because if I have
something like that as a variable. In the third line, again, I can do something like this. Age equal 35, right? So what will happen in this case is, now I have created age variable and then assign number 25, and next line if I give age equal 35 again, what it will do is it will override this with number 35. මම හිතනවා මම කියන එක පැහැදිලිද කියලා. අපිට අද variable කියලා කිව්වම ඒකේ නමෙම තියෙනවානේ variable කියලා, vary වෙනවා, වෙනස් වෙනවා කියලා. ඒක වෙනස් කරන්න පුළුවන් program එකේදී. දැන් පළවෙනි line එකේ මම variable එකක් හැදුවා. ඊළඟට දෙවෙනි line එකේ එකට value එකක් දැම්මා 25යි කියලා. ඊට තුන්වෙනි line එකේ ආපහු මම value එකක් දානවා නම් age එක 35යි කියලා. එතන මොකද දන්නවද වෙන්නේ? එතකොට අපි අර 25යි කියලා කලින් වැටලා තිබුණ අගය override වෙනවා. කියන්නේ ඒක මැකිලා ඒකට උඩින් 35 කියන එක වැටෙනවා. ඒතර අපිට variables ඔය විදිහට වෙනස් කරගෙන යන්න පුළුවන් program එක ඇතුලේ. හැබැයි සමහර data තියෙනවා අපිට එහෙම වෙනස් කරන්න නැති. ඒවට තමයි කියන්නේ constant කියලා. අර 25R කියලා අපි හැදුවේ මොනවාද flow chart හදනකොට area එහෙම හොයනකොට 25R ඔබලා පාවිච්චි කරා. ඒතර මේ 5 කියන එක radius කියන්නේ වෙනස් වෙනවා කියන්නේ. ඒතර radius වලට අපිට variable එකක් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. 5 කියන්නේ ස්ථිර වෙනස් වෙන්නේ නැති අගයක් නිසා අපි ඒකට constant කියලා එකක් පාවිච්චි කරනවා. variable පාවිච්චි කරන්නේ නැතුව. මොකද අපිට වැරදීමකින් හරි ඊළඟ line එකකදී මේ අගය වෙනස් වුණොත් එහෙම වැරදි. ඒ කියන්නේ 5 කියන්නේ standard value එකක් නේ, වෙනස් වෙන්න බැරි එකක් නේ. ඒ නිසා කොහෙදවත් ඒක වෙනස් කරන්න බැරි වෙන්න අපි පාවිච්චි කරනවා constant කියන type එක. ඒක ලියන්නේ const කියලා. constant name, you have to give the name and as data type. example එක ටිකක් කැස්ට් එකකින් මම හිතන්නේ පේන්නේ නැහැ. ඒක මම ඒක නිසා එතනින් පෙන්නන්නම්. මෙතන ඔයගලන්ට පේනවා declare කරලා තියෙනවා constant name. example එකක් බලන්න. මම const කියන එකේ විදිහටම ලියලා තියෙනවා. constant එකේ නම pi කියලා දාලා තියෙනවා as single කියන්නේ data type එක. ඊට පස්සේ ඒකට value එක assign කරලා තියෙනවා. ඒතර constant එකට අපිට අර දෙවෙනි line එකේ නෙවෙයි ඒ වෙලාවෙම අපි value එක assign කරගෙන යනවා. right? මොකද පස්සේ assign කරන්නේ නැහැ. assign කරන්න බෑ. අපි කරන්නේ constant එකක් වෙනස් වෙන්නේ නැති අගයක් නිසා එකම line එකේ ඒ ටික දාගෙන යනවා. කලින් මතක ඇති කලින් එකේදී variable declare කරනකොට මම මේ අඳපු තැන් සමහර තැන් වෙනස් වෙලා තියෙන්නේ. මොකද slide show එකේදීනේ මම pen එකෙන් mark කරේ. නිසා වෙනස් වෙලා තියෙන්නේ. ඒතර ඔයගලන්ට මතක ඇති මෙතන line number 1 එකේ අපි declare කරලා ඊට පස්සේ තමයි value එකක් assign කරේ. හැබැයි constant වලට වෙනකොට එහෙම කරන්න බෑ. declare කරලා ඒත් එක්කම ඒ ගමන්ම ඔයගලන්ට value එක assign කරන්න වෙනවා. Right? So that is about constant. Okay? Here you see 3 examples. First one, const pi as single, 3.142 and so on. And temp variable is there. Score variable is also there. Right? Single are the data type. So that can be changed based on your requirement. මෙතන 3.14 කියන්නේ දශම ස්ථාන තියෙන එකක් නේ. ඒකයි අර floating point related data type එකක් දුන්නේ. හරිද? single කියලා දුන්නේ. මෙතන 37 කියන එකට ඕනනම් as integer කියලා දෙන්න තිබුණා. හරි. සමහරට මෙතන දශම ස්ථාන මොකක් හරි කියන්නේ copy කරලා ගන්න වෙන්න පුළුවන්. මේක ආයෙ වෙනස් වෙන්නේ නැහැ. මේක ඕන integer දෙන්න තිබ්බා. 100ටත් එහෙමයි. ඕනනම් integer දෙන්න තිබුණා. හරි. මෙතන වැරද්දකුත් නැහැ. මොකද ඔයගොල්ලෝ දන්නවා දශම ස්ථාන තියෙන අගයක කොහොමත් පූර්ණ සංඛ්‍යා දශම සංඛ්‍යා දෙකම තියෙනවා. You know that when we talk about decimal value, it has integer part and decimal part, point part, right? So both is there. So it's possible for you to add an integer into a floating point value, or else it's double or single value. It's possible. Okay, right.
Okay, now again you have an exercise. Write down variables to hold the values of following. Use proper variable name and data type. I think you can do that. So I'm going to keep it for you. Okay. මේක මම ඔයගලන්ට කරන්න තීරණය කරන්න ඉඩ තියන්න. Name of the employee, salary of the employee, age of the employee. ඔය ටික පොඩ්ඩක් බලන්න මොනවද දාන්න පුළුවන්. Data types සහ නම් සහ values ඔක්කොම. හරි. Then the comments. So if you want to comment anything, you can give something like this. Comments are not executed during runtime. They are used to explain portions of programming code. To make line of code comment, you have to precede that with apostrophe. Right? Single quote. Okay, single quote එකත් එක්ක අපි මොකක් හරි ලියුවොත් එක කමෙන්ට් එකක් විදිහට යන්නේ. ඒක වැඩ කරන්නේ නැහැ ප්‍රෝග්‍රෑම් එකේ. ප්‍රෝග්‍රෑම් එකේ විදිහට ලියාන යන එකට අපිට single quotation දාලා ලියන්න පුළුවන්. උදාහරණයක් විදිහට මෙතන ඔයගලන්ට පේනවා lines කීපයක් තියෙනවානේ. This is part of a program, right? This line will execute, but these two lines will not be executed because here you see apostrophe is there or single quote is there. But this is not actually a single quote, right? It should come from this side. So apostrophe is there. So if you start with that, then this will be given as a comment. And comments are usually used to mark certain things on the program. Program එකේ මොනවා හරි දේවල් අපි mark කරලා තියාගන්න ඕන නම් මේකෙන් කියන්නේ මේකයි එහෙම කියලා පොඩි description එකක් ලියන්න ඕන වෙලාවට අපි comments පාවිච්චි කරන program එකක් ඇතුලේ. එතකොට comment එකක් ලියන්නේ මේ වගේ apostrophe එකක් දාලා තමයි comment එකක් ලියන්නේ. ඔයගලන්ට මෙතන පේන මේ උදාහරණේ මතක ඇති අපි කලින් කරා area of a circle හොයන්නේ equation එක සම්පූර්ණයෙන් මේ විදිහටම ලියන්න. right variable declare කරලා ටික ලියාගෙන යන්නයි තියෙන්නේ. For comments spanning more than a line, proceed each line with apostrophe. Right, I think it's clear to you. And the operators. Right, before moving into the practical session, we'll finish these two slides also. Then it will be easy for you to practice all these things. Okay. And arithmetic operations, operators, addition, subtraction, multiplication, division, exponent, and modulus. Right. So you know about this, and you can see what's going to happen with these. Right. Okay. I'll show you an example. I have to share the screen. Okay. There are certain things you can do with the portable version. Portable version එකේ සමහර ඒවා කරන්න පුළුවන්. පොඩි එකක් මම ඒක ගන්න. අනිත් කරලා බලන්න. Okay. I'm going to use a button because this didn't work. So I'm just going to use a button. I'm not going to change the properties, right? But usually when we write programs, we will have to, right? Mama, මෙතන වෙනස් කරන්න යන්නේ දැන් මොකක්වත් මම ඒක නිකන් check කරලා බලන්න යන්නේ. ඒක නිකන් වෙනස් කරන්නේ නැහැ. හැබැයි program එකක් ලියනකොට අපි ඒවා වෙනස් කරන්න ඕනේ. මතක ඇති කියලා හිතනවා ගිය සතියේ කරා naming මේ components මේ වල properties කොහොමද වෙනස් කරන්න කියලා. කෝඩ් එක වෙන්න මේ වගේ. දැන් මොකක් හරි හිතන්න මේ බටන් එක ක්ලික් කරනකොට මොන හරි දෙයක් වෙන්න ඕනේ කියලා. command බටන් එක ක්ලික් කරනකොට මොන හරි activity එකක් කරන්න ඕනේ. ඒක ඩබල් ක්ලික් කරාම මෙහෙම එනවා ඔයගලන්ට කෝඩ් එක. මෙහෙම තමයි කෝඩ් එක ලියන්නේ. නේ? ඒත් මතක ඇති ඔයගලන්ට event driven programming language එකක් කියලා කිව්ව ඉතින් කියන්නේ මොකක් හරි event එකකට තමයි බෙලිය. I think you all remember this is an event driven programming language. So usually we write code for an event, right? So command one click, that means this is the command button. When I click that button, what should happen? Okay. I'm simply going to print something on the screen. Okay. All right.
print info. So it will look like this. And if I run this, and when I click this, it will print 4 here. I think you can see that, right? Okay, I'm going to stop running that. I can change the program. Now let's see how we can create a variable dim. I think you remember dim age as integer, right? Integer. This is highlighted in blue, right? As age is the variable name we have used, and integer is the data type. And we can assign value age equals, let's say 25. I'm going to use the same thing. So if I want to print it, print age, okay, let's see. Program. See, let's print that there. Right now, I'm going to do another thing. Let's say I'm going to create another variable. Then age, let's say age 2 as integer. Okay. Now value of age 2 is, let's say, 35. And I'm going to use age plus age 2. Okay. Let's see. New program. Now it is printed as 60. Okay. So this is how we write programs. Simply we have to use with private sub. We are going to learn this later. For now, just look at the content in between private sub and end sub. සාමාන්‍ය ලියන රටාව මේ වගේ private sub end sub මේක අපි command මොකක් හරි event එක කරන එක අතර command එක මේක double click කරපු ගමන්ම load වුණා. ඒතර load වෙනකොට ඔයාලා දැක්කා private sub command underscore click කියනකොට ආවා. ඊට end sub කියන එකත් ආවා. සාමාන්‍යයෙන් එහෙම තමයි පටන් ගන්න සහ ඉවර කරන්නේ ප්‍රෝග්‍රෑම් එක. private sub කියලා පටන් ගන්නවා, end sub කියලා ඉවර කරනවා. private sub කියලා පටන් ගෙන ඊට පස්සේ event එක දෙනවා. command 1 කියන එක click කරනකොට මොනවද කරන්න ඕනේ? end sub කියන්නේ ඒක ඉවරයි කරලා ඉවරයි කියන එක. ඒකට මේක click කරනකොට කියන්නේ command 1 කියන එක click කරනකොට කරන්න ඕන activities ටික තමයි මම ලිව්වේ. හරි? මම variable දෙකක් හැදුවා. age කියලා සහ age 2. ඒතර මම ලියලා තියෙන පිළිවෙලක් පොඩ්ඩක් බලන්න. declarations ටික එකලඟ ලියලා ඊට පස්සේ ඒවා define කරන එහෙම නැත්නම් initialize කරන ඒවා පස්සේ ලියමු. ඊට පස්සේ මට operators පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් මගේ variables වලට. උදාහරණයක් විදිහට මම age 1 age 2 කියලා අරගෙන age 1 එකට 25 දැම්මා, age 2 කියන එකට 35 දැම්මා, print කරා කිව්වම මෙතන print කරන එකයි වෙන්නේ. print කරන්න පුළුවන් ඒ දෙකම එකට එකතු කරලා. ඒතර මම operators පාවිච්චි කරලා තියෙනවා. අපි දැනට ඉගෙන ගත්ත හැම එකක්ම හැම දෙයක්ම මෙතන පාවිච්චි කරලා තියෙනවා. variable declaration එක, ඊට පස්සේ ඒකට values assign කරන එක සහ මේ operators. ඔයාලට note එකේ තියෙන operators variable type මේ හැම එකම කරලා බලන්න පුළුවන් කොහොමද වැඩ කරන්නේ කියලා. ඒත් ඔයගොල්ලන්ගේ අර කලින් ඒවා වැඩ කරේ නැතුණට issue එකක් නැහැ. මේක මම මේ කරේ portable එකේ. මගේ Windows 10 run වෙන්නේ. ඒක නිසා මේ ටික ඔයගොල්ලන්ට කරලා බලන්න කිසිම issue එකක් නැහැ. portable එකේ කරන්න එහෙම කරලා බලන්න පුළුවන්. වැඩ කරනවා ඒක ගැටලුවක් නැහැ. අර සමහර controls එකක විතරයි වැඩ කරන්නේ නැත්තේ. portable එක මම මේක check කරලා බලන්න. බැරි වුණොත් අපි කියන්නේ මට virtual machine එක දාගන්න පුළුවන්. මම හිතන්නේ ඔයගොල්ලන්ට virtual machine එක දාගෙන කරන්න එක තේරුම්න්නේ ඔයගොල්ලන්ට පොඩ්ඩක් ඒක install කරගන්න ටිකක් දාංගල කියන්නේ කරදර වෙන්න වෙයි. ඒක නිසා දැනට අපි ඒක අතහැරලා මෙහෙම කියන්නේ කොහොමදත් කෝඩින් ටික කරන් යන්න පුළුවන්. දැනට තියෙන ටික මේක කරමු. අනිත් controls මම පොඩ්ඩක් බලන්න හදාගන්න බැරි වුණොත් මම කරලා පෙන්නන්නම් virtual machine එක හරි දාලා. එහෙම කරමු. හරි. මම කලින් කිව්වා වගේ මේක ඔයගොල්ලන්ගේ ගැටලුවක් නෙවෙයි. software එක පරණයි. ඒකයි run කරන්න වැඩ කරන්නේ නැත්තේ. හරිද? කියන්නේ support කරන්න හැදෙන් අලුත් කියන්නේ මේක outdated වගේ තමයි. හරිද? programming ඉගෙන ගන්න ලේසි.
ඒක නිසා තමයි මේක පාවිච්චි කරන්නේ. අපිට වැඩ කරගන්න බැරි තත්ත්වයක් එයි. එනකොට සිලබස් එකත් එක්ක අප්ඩේට් වෙයි. වැඩි හිතන්න එපා. ඔයගොල්ලෝ දැනට වෙන්නේ මොනවද කියලා විතරයිනේ බලන්න ඕනේ. ඒක නිසා කරගෙන යමු. ඔයගොල්ලන්ට මතක ඇති අපි කලින් ෆ්ලෝ chart ඇඳා. හරි ෆ්ලෝ chart අඳිනකොට numbers දෙකක් එකතු කරන්න ෆ්ලෝ chart එකක් හදන්න කියලා හිම කිව්වා මතක ඇති. I think you all remember I asked you to draw flow charts to add two numbers together. Right? So this is what has happened, right? I didn't draw that relevant flow chart now, right? But I had it in my mind, right? Because to do that, first I should have to have two variables like that, and then I have to assign values, and then I have to add at the end and display, right? So that is the order. And I think now you are clear why I asked you to define it at the beginning. I හිතනවා ඔයගොල්ලන්ගේ මම අහනකොටත් group 1 එකේ මට බැරි වෙනවා ඒක අද ගන්න. අහනකොටත් මම කිව්වා මේ variables මුලින් declare කරා නම් හොඳයි කලින්ම නැතුව වැරදි නැහැ. හැබැයි declare කරන්න කියලා. මොකද program එක ලියාගෙන යනකොට ඒ pattern එකට තමයි අපි කරන්නේ කියලා. හරි. බලන්න දැන් එහෙම තමයි අපි කරගෙන යන්නේ programs ලියනකොට මුලින්ම ඉස්සෙල්ලා අපි ඒ ටික define කරලා ඉන්නවා declare කරලා ඉන්නවා declare කරලා ඉඳලා ඊට පස්සේ තමයි values assign කරන්නේ ඒක නිසා flow charts ඊට පස්සේ අඳිනකොට ඔයගොල්ලෝ පොඩ්ඩක් මතක තියාගන්න මේ රටාවට කරගෙන යන්න. ඒතර අර program එකත් එක්ක tally වෙනවා ලස්සනට. හරි. ඒ විදිහට කරන්න. ඒතර මේකට flow chart එකක් අපි අඳින්න try කරමුද බලන්න. ඔන්න ඔයගොල්ලන් උතන මට අඳින්න නම් අමාරුයි. whiteboard එක ගන්න වෙනවා. බලන්න. flow chart එක ඇන්දොත් numbers දෙකක් වගේ age දෙකක් එකතු කරන්න වගේ age දෙකක් එකතු කරන්න flow chart නැති ages දෙක සමහරවිට ඕන වෙන්නේ නැහැ. නිකම්ම තන්දින් බලන්න. එතකොට ඔයගොල්ලෝ පටන් ගන්න කොහොමද start right ඊට පස්සේ variable define කරන්නේ input symbol නෙවෙයි. කොහොමද අපි process symbol එකක් පාවිච්චි කරන්න ඕනේ. declare age, comma, age 2 නේද මම දාලා තියෙන age 2 ඊට පස්සේ මොකද්ද කරන්නේ process box එකක් තියෙනවා keyboard input නෙවෙයිනේ age සමානයි 25 ඊළඟට age සමානයි 35 sign කරනවා 35 ඊට පස්සේ print කරත් එහෙම නැත්නම් මෙතන ආපු process box එකක් දාන්න පුළුවන් හැබැයි මම නම් කෙලින්ම ලියලා තියෙන නිසා මම කෙලින්ම ලියන්නම් වෙනස් විදිහටත් මම කරලා පෙන්නන්නම් මොකක්ද කියන්න හැදුවේ කියලා ටික ටච් වෙන්න ඕනේ display කියන්න පුළුවන් නැත්නම් print ම කියලා ඕනනම් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් print page plus page 2 හරි මෙතන මම එකවර කරලා තියෙන නිසා මම එහෙම දාන්නම් ඊට පස්සේ ඔයගලන්ට program එක end කරන්නයි තියෙන්නේ එතන ඇත්තටම අපි මේ වගේ දැන් මම මේ ඔයගලන්ට උදාහරණයක් දැම්මට ඇත්තටම අපි මේ විදිහට කරන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා අඩුයි මොකද
numbers දෙක දීලා ඒ දෙක එකතු කරගන්න ඕනේ නැහැ. ගොඩක් වෙලාවට keyboard එකෙන් input කරගන්න, text box වලින් input කරගන්න. ඒ වගේ තමයි අපි කරන්නේ. රටාව බලන්න දැන් සාමාන්‍ය මට ඔයගලන්ට රටා structure විතරයි පෙන්නන්න ඕනේ. I just wanted you to show you the structure. So the same structure can be followed here, right? So if you know how to create flowchart, you can convert that simply to your program code with help of the language syntax. Okay, likewise, if you see a program, you can think of how its flowchart should be. Right? දෙපැත්තටම එන අපි සාමාන්‍යයෙන් කරන්නේ මේක තමයි flowchart එක ඉස්සලා ඇඳලා ඊට පස්සේ තමයි කෝඩ් එක ලියන්නේ. කෝඩ් එකක් දැක්කත් ඔයගලන්ට flowchart එක ගැන හිතා ගන්න පුළුවන්. මේ දෙකම කියන්නේ සමානයි. මේක graphical representation එක. ඒතර මේක අපි අත්‍තරම කෝඩ් එක ලියලා තියෙනවා. හරි ඒක තමයි මෙතනදී කියන්නේ. ඒතර සාමාන්‍යයෙන් දැන් මේ විදිහට numbers එක එකතු කරන්න පාවිච්චි කරනවා අඩුයි. ඒකම ඔයගලන්ට කිව්වේ කෙලින්ම numbers දෙන්න පාවිච්චි කරන්න එපා. variables හදලා keyboard එකකින් input කරන්න. ඒ විදිහට වගේ දෙන්න එහෙම කියලාත් මම සමහර තැන්වලදී කිව්වා. ඒතර keyboard එකෙන් දෙන්න පුළුවන්. මෙතන text box හරහා අරගෙන text box වලින් read කරලා data ගන්න පුළුවන්. හරි. ඒවා තමයි අපි ඊළඟ සතිවලදී ඉගෙන ගන්න යන්නේ. Okay, now we have done most of the things we have to learn at the beginning. I think all these things were clear to you. If it's not clear to you, please tell me again. Ask me when I will tell it to you again. And also during next few weeks also we are going to learn about these things, right? So don't worry if your software is not working now, right? We will try to do something for that. Okay. දැන්ට software එක වැඩ කරන්නේ නැති වුණා කියලා කරදර වෙන්න එපා. බලමු මොනවා හරි කරන්න එකට. Okay. ඒතර මෙහෙම කෝඩ් ටික ටයිප් කරන්න පුළුවන්. එකක් try කරලා බලන්න. ඊළඟට lab sheet එක. Now this is the lab sheet for this week. Okay. This is what you have to do now and post this to the classroom. Take your time, right? If even if you couldn't complete it, it's okay. Get the coding window, create a form, add a button. I did these two. Double click on your button. I did that one also. The coding window will open. Start writing your code there. Okay, I did that already, so I'm not going to explain it again. Now make a දැන්ටත් කරා. ඉතින් මම කියන්න යන්නේ නැහැ. ඔයගලන්ට පුළුවන් portable එකේ කරන්න. ගැටලුවක් වෙන්නේ නැහැ, run වේවි. ඒක නිසා portable එකේ කරන්න. අනිත් එක වැඩ කරන්නේ නැති නිසා වැඩ කරන අය ප්‍රශ්නයක් නැහැ. machines වල වැඩ කරනවා නම් VB එක ගැටලුවක් නැහැ කරන්නේ. නැත්නම් portable එකේ මිටික් කරගන්න පුළුවන්. බටන් එකක් දාන්න නම වෙනස් කරන්නත් ඔයගොල්ලෝ දන්නවනේ. කලින් සතියේ කරලා බලුවානේ. ඒකට වෙනස් කරන්න. ඒක ඩබල් ක්ලික් කරාම ඔයගලන්ට මේ විදිහට coding window එක open වෙයි. හරි. ඒතර design window එක නෙවෙයි coding window එකේ තමයි අපි codes ලියන්නේ. ඒතර codes කියන්නේ program එකේ instructions, programming code, programming language එක තමයි මෙතන තියෙන්නේ. හරි. අපි සිංහල, ඉංග්‍රීසි, තමිල් කතා කරනවා වගේ මේ VB තමයි මෙතන කතා කරන්නේ. Here we are going to give VB program codes. Right? And whatever the code you have to write should be there in between these two, private sub and end sub. Write down variable to hold the values of following. Use proper variable names and data types. Assign suitable values, print the values. Right? So I have already created two variable names, age and age2. Likewise, you have to think of proper names for all these stuff and then print the values. Okay. Name of the employee in an organization, salary of employee, age of employee, and so on. And finally, you have to perform these 1, 2, 3, 4, 5 operations, right? So you can print this. Kali mama print karin mahitana mata kaya kiyala. මේ විදිහට print කියලා දාලා print කරන්න පුළුවන්.
හරිද? මම මේකේ මේ sample program එක මම chat එකේ දාන්න. මේ මැද ටික මම chat එකේ දාන්න. එතකොට ඔයගොල්ලන්ට මම හිතන්නේ මේක ඉස්සෙල්ලා try කරලා බලන්න. ඒක රන් කරලා බලන්න පුළුවන්. ඒ රටාව තමයි කෝඩ් එක කරන්න තියෙන්නේ. මේක chat එකේ දාන්න. මේ ටිකත් කරන්න තියෙන්නේ මේ වගේ මොනවද print and result කියලා බලන්න. print and result එක බලුවම ඔයගොල්ලන්ට තේරෙයි මේ operations කොහොමද වැඩ කරන්නේ කියලා. Once you see the result, I think you will be able to identify how these operators work. Okay.